Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tunaendelea na series yetu ya Factorization Quadratic Expression. Kwa hiyo katika examples ambazo tutafanya leo, tunafanya ambazo previously tulifanya everything it was a positive, lakini sasa the middle term tunayofanya itakuwa ina negative, na tutafanya when c is negative. Tutaona jinsi gani tunaweza kufanya. Basically the process is exactly the same na kama tulivyofanya mwanzo. Kwa hiyo we look at part A. Solution ya part A tunayo c is equal to 15. Kwa hiyo factor za 15 ni 1 times 15, 3 times 5. Tunatizama katika factor za 15 ambazo tukizisplit zitatupa negative 8. Na hii we need to be careful here. Mfano wa mwanzo ilikuwa ni positive, lakini sasa mfano wa middle term b yetu ni negative. Kwa hiyo we need to give this a negative and this is negative. Kwa hiyo tukiwa nayo minus 3 minus 5, this will give us minus 8. Kwa hiyo nikiandika nitapata x square minus 8x plus 15. Kwa hiyo nikisplit the middle term minus negative x 8x nita replace with minus 3 minus 5 ambayo itakuwa ni x square minus 3x minus 5x plus 15. Kwa hiyo terms hizi mbili za mwanzo na term mbili za mwisho na group them together. Kwa hiyo common factor hapa itakuwa ni x into bracket x minus 3 minus 5, na minus 5 ni sign yangu hii hapa, minus 5 into bracket minus 5 divided by minus 5x divided by 5, it will give me x. And then sign ya hapa you need to be careful kwa sababu hapa I'm dividing positive 15 to get this sign divided by negative 5. Positive na negative ukidivide zinakupa negative 3. Kwa hiyo hapa sign yako itakuwa ni negative 3. This is how I get this negative sign. Imetoka kwa sababu hii. Kwa hiyo once you have this bracket and this bracket, they're all the same, we just take it out one of it, tuna factorize again. Kwa hiyo itakuwa ni x minus 3, na hapa utabakiwa na x, na hapa utabakiwa na minus 5, na hii ndo itakuwa mwisho wa that example. Kwa hiyo acha tuone how to do part B of this type. Kwa hiyo part B tunayo x square minus 10x plus 16. What are the factor of 16? 16 ni 1 times 16, lakini this haiwezi ikatupa middle term ambayo ni negative 10. Factor nyingine ni 2 times 8. This one, it can give us 10, lakini we need to bear in mind we need negative 10. Kwa hiyo factor ambazo tutazitumia itakuwa ni minus 2 minus 8. Kwa hiyo tukisplit negative 10 tutapata x square minus 2x minus 8x plus 16. Once you split, group these two terms, group these two terms. What are the common factors? The x into x minus 2 minus, what are the common factors? 8x. Kwa sababu hapa pana plus, this one it has to be minus. Na navyoipata ni plus 16 divided by minus 8, itakupa minus 2. Basi, once this bracket and this bracket they are the same, tuna take it, one of it out, x minus 2, tuna factorize again, na kitakachobakia hapa itakuwa ni x na minus 8, na hii ndo itakuwa jawabu ya swali lako. Acha tuone part C of this example. Part C of example 1. What is your C? 36. 36, what the factor of 36? 1 times 36, 2 times 18, 3 times 12, 4 times 9. All I'm doing, just put down the factors, na tuna look katika factor ambayo itatupa negative 13. The only one I can see can give us negative 13, na ziko nyingine factor nyingine, let's say pengine 6 times 6, lakini once I get what I want, sitaki kuendelea na hizo nyingine. Kwa hiyo this
ndio ambayo nitaitumia. Kwa hiyo nataka kusplit nayo 9 na 4. Kwa hiyo niki add 9 plus 4, this will give me positive 13, lakini nataka negative 13. Kwa hiyo I will have to put negative sign, minus 9 minus 4, hii itakuwa ni minus 13. Kwa hiyo naweza kusplit sasa minus 13x, nikapata nini? Nikapata x square minus 9x minus 4x plus 36. Once nikisha split, group these two terms together, these two terms together. Kwa hiyo hapa nitapata nini? Nitapata x into x minus 9 minus 4 into x plus divided by minus. This sign is very important hapa. Kwa hiyo tunachokipata hapa ni plus 36 divided by minus 4, nitapata minus 9. Then bracket hii na bracket hii, they are exactly the same. I'm just writing one of it, x minus 9 into bracket, kitakachobakia hapa itabakia x minus 4, na hii ndo itakuwa the end of this. Kwa hiyo acha tuone example number 2 how we can do it. Example number 2, again we have a 3 part, part A, part B and part C, lakini ukizitizama kwa makini tunaona sasa C inayo negative. Kwa hiyo we have C is equal to negative 20. Me personally sioni kwamba you need to consider hii negative 20, lakini na ichukua tu factors za 20. Okay, let's say take as a negative 20, alafu tutafanya bila ya kuiconsider negative sign. Kwa hiyo factors za 20 ni 20 is equal to 1 times 20 itself, 2 times 10, lakini I'm just need the one which will give me positive 1. The same as one you can give it negative, the other is positive. Kwa hiyo also minus 4 times 5. Hii pia inanipa negative 20. Kwa hiyo naweza nikazitumia hizi kuzi add ili kuweza kupata x. Kwa hiyo nayo expression yangu x square plus x minus 20. Nachotaka kukisplit ni positive x. Kwa hiyo nikizitumia hizi 4 inayo negative. Kwa hiyo nikiipa 5 positive nitakuwa minus 4 plus 5. Hii minus 4 plus 5 is equal to 1. Hizi tumezikava katika clip ya negative number. Kwa hiyo nitaitumia factor hii kusplit the middle term. Kwa hiyo hii nitapata x square minus 4x plus 5x, kwa sababu ni sawa sawa na x minus 20. Kwa hiyo the first two term, the next two terms, common factor ni x into x minus 4 plus 5. Nitapata nini? Nikiweka 5 nje ya bracket nitapata x minus divided by plus, nitapata minus 20 divided by 4 by 5, nitapata 4. Kwa hiyo bracket hii na bracket hii ni sawa sawa. I will write one of it outside, x minus 4 into open bracket. All this nikidivide by x minus 4 itabakia x, na all this nikidivide by x minus 4 itabakia positive 5. Now this will be the end of that one. Acha tuone part B. Part B nayo x square plus 3x minus 18. Sasa nataka kufanya bila ya kuiconsider hii negative sign. Kwa hiyo nasema c yangu is equal to 18. Kwa hiyo what are the factor of 18? Ni 1 times 18 itself, 2 times 9, lakini itakayonipa 3 ni 3 times 6. Kwa hiyo 3 times 6, I need positive 3. How do I get positive 3? Moja katika nambari hizi I need to give it negative sign, the other one I need to give it positive. Kwa hiyo nikiipa negative 3 plus 6, hii itanipa sawa sawa na positive 3x. Kwa hiyo hizi ndio factor nitakazozitumia kuisplit the middle term. Kwa hiyo hapa ndio penye kazi kubwa, which factor, yani which one to give it positive, which one to give it negative. Lakini ukifanya exercise katika negative numbers itakuwa ni rahisi kwako. Kwa hiyo hii tutapata x square minus 3x
plus 6x, kwa sababu tunajua minus 3x plus 6x it give me positive 3x minus 18, na ishusha kama ilivyo, group the first two term and the next two terms. Kwa hiyo hapa nitapata common factor x into x minus 3 plus what are the factor between these two terms, positive 6. Hapa itabakia x minus divided by positive itanipa minus sign, 18 divided by 6 itanipa 3. Kwa hiyo bracket hii na bracket hii is exactly the same. I will write one of it, or I will take it out of the bracket, x minus 3 into bracket all this divided by x minus 3 itanipa x plus all this itanipa positive 6, and this will be the end of part B. Acha tuone part C, halafu we'll do some exercise. Okay, part C, I've got my C. If you want to consider as a minus 8, okay, minus 8 factor zake ni minus 1 times 8 or minus 2 times 4. Which one? It will give me minus 2x. Kwa hiyo, if I add these two, minus 2 plus 4, this is the same as, the minus 2 plus 4 is the same as positive 2. This is not I want negative 2. Kwa hiyo, I need to swap it around. I need to give it 2 plus 2 minus 4. Kwa sababu if I add 2, take away 4, this will give me minus 2, and this is what I want. Kwa hiyo factor ambazo nitazitumia ni minus 2, plus 2 minus 4. Kwa hiyo nitapata x square plus 2x minus 4x minus 8. Kwa hiyo group the first two terms, the next two terms, ambayo nitapata x into x plus 2 minus 4 x. I have minus divided by minus 8 divided by minus 4. This will be plus 2. This is very important. How did I get these two? I used the last term minus 8 divided by minus 4. Minus minus, it give me positive. 8 divided by 4, it give me 2. This is very important. This bracket and this bracket is exactly the same. I will pull one of it out, x plus 2 into all this divided by x plus 2, we will remain 8 minus 4. All this divided by x plus 2 will be minus 4, and this will be the end of this equation. The only part ambayo you need to get it right ni part ambapo you split this term. Once you get that right, everything fall into a place. Kwa hiyo, this is example number 2. We've done a 3 different parts. Now I will write some questions which I won't explain them, lakini I will write the solution to it. Kwa hiyo pause the video, once nikishaandika hizi question, try yourself, halafu tuone if we get the same result. Kwa hiyo, this is exercise question 1. It has a 3-part. Pause the video, try them for yourself, and I will write the solution in a minute. And these are the solution for exercise number 1. All I have done is just find the factor of 26 and then split that middle term, and then everything fall into a place exactly on the example number part B of this exercise, and part C is exactly the same thing. Kwa hiyo, again, I just want to repeat what I'm saying all the time. You do not learn mathematics by watching it. You need to do it. You need to practice it. The more you do it, the better you become. Kwa hiyo, do as much as you can, and then familiarize with the different questions, and then you'll be better. Kwa hiyo, kama ni mpya katika channel yetu, don't forget to subscribe na bonyeza alama ya kengele, utakuwa notified when we send the new videos, na share these videos with others so they can benefit from this. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.